Hello guys, good afternoon. I'm Shoaib Watson. So I'm sorry last time I cancelled করেছি. I just had an emergency meeting and a presentation. But as you know, যে আজকে probably আমাদের last class on task 1. So you didn't really miss much. So far তো আমাদের let's say bar chart, line graph, pie charts, tables হয়ে গেছে। আজকে what I will do is আমি কয়েকটা outliers বা কয়েকটা let's say different questions দেখাবো আপনাদেরকে। সাধারণত এগুলো writing task মানে most of the time অনেকেই পাবেন না যারা for most of you যারা IELTS দিচ্ছেন data related questions পাবেন but as you know we're here আমরা অনেক comprehensively সবকিছু A to Z cover করে ফেলি so আজকে এইসব questions গুলো দেখাবো and how to solve them আর কি এখন দেখা যাচ্ছে যে যে questions গুলো আজকে আপনারা দেখবেন we call them maps and picture description তো already হয়ে গেছে so maps এর question গুলো in this case হবে যে মাঝে মাঝে আপনাকে দুইটা এরিয়া বা দুইটা লোকেশন বা দুইটা বিল্ডিং কে কম্পেয়ার করতে বলে you might have to make comparisons between the two আর কি so in this case when you're doing maps তখন you must make একটা qualitative comparison কোনো ধরনের numericals বা কোনো ধরনের numbers আসবে না so without further ado we have 9 people here so আস্তে আস্তে স্ক্রিনটা শেয়ার করি so basically if you look at my screen So দেখেন you see a very nice place এখানে 1987 এ বলতেছে একটা ফিশিং ভিলেজের পপুলেশন হচ্ছে 12,000 you just have a very simple piece of data এটার সাথে দেখা যাচ্ছে over here in this map um, there are many villages এখানে একটা হারবার আছে এখানে অলিভ চাষ করা হচ্ছে অলিভ ফার্ম বলতে পারেন অলিভ গার্ডেন বলতে পারেন এই ভিলেজের পাশে আবার অ্যানিমালস আছে sheep and goats and on the left side you can see a woodland আর কি on the other hand আপনি দেখতে পাচ্ছেন down here যে রিসোর্টের পপুলেশন নিয়ে বলা আছে রিসোর্টের পপুলেশনটা হচ্ছে 80,000 and দেখা যাচ্ছে এখানে 50,000 টুরিস্ট বেড বা টুরিস্টের ফ্যাসিলিটি আছে যখনই আইএলস আপনাকে ম্যাপ দিচ্ছে দে ইউজুয়ালি মেক দিস ডিস্টিংশন যে দুইটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে কম্প্যারিজন করতে হবে ইউজুয়ালি দুইটা টাইম পিরিয়ড মাঝে মাঝে তিনটা টাইম পিরিয়ডও হতে পারে আর কি কি অবস্থা আই এম দ্য লাকি পারসন হু কেম এন্ড ক্লাস স্টার্টেড ও ফর অ্যাটেনশন সিকার আসছে ঠিক আছে যাক yeah you seem to be the lucky one but technically ক্লাস মাত্র শুরু করি এটাই ক্লাস আর একটু আগে শুরু করেছি আর কি নাকি লাস্ট ক্লাস আপনি ফাঁকিবাজি করার প্ল্যান করতেছিলেন all right so jokes aside যা বললাম so when you do the map there are two maps এখানে and first thing যা করতে হবে আপনার when you do the maps the thing that IELTS wants you to do is notice the differences কি কি ডিফারেন্স আছে and location বা ম্যাপের ল্যান্ডমার্ক গুলা এই ল্যান্ডমার্ক গুলা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে ম্যাপের এই আইটেম গুলোকে আমরা বলি ল্যান্ডমার্কস এন্ড লোকেশনস এই ল্যান্ডমার্কের সাথে আরেকটা ব্যাপার আছে যে কি ধরনের ইনফরমেশন ম্যাপে আছে রেয়ার কেসেস এ ডেটা দেয় মাঝে মাঝে যেগুলো ম্যাপ বেশিরভাগ আমরা এনকাউন্টার করেছি বা আমি অ্যাটলিস্ট এনকাউন্টার করি ইউ আর হার্ডলি গিভেন ডেটা কিন্তু জাস্ট বেসিক ইনফরমেশন দিয়ে বলে দেয় ম্যাপটা কম্পেয়ার করেন সো ডেটা কিন্তু এত কমন না ম্যাপের ক্ষেত্রে বাট মাঝে মাঝে আসে সো এখানে দেখেন ভিলেজের পপুলেশন যে বাড়ছে দ্যাটস only information we have and আমরা জানি এই গ্রামটা বা এই ভিলেজটা একটা রিসোর্ট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ম্যাপের ইনফরমেশনটা সো বেসিক্যালি ম্যাপ করার সময় আই থিংক এই জিনিসটা আপনাদের মনে আছে আচ্ছা না থাক আপনাদের তো লিসেনিং পরে হয় আই কনফিউজ ইউ গাইস উইথ দ্য রেগুলার ব্যাচ আমাদের যখন অফলাইন ব্যাচেস হয় আমরা লিসেনিংটাকে করাই তারপর রাইটিং করাই আপনাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রাইটিং এমন একটা ড্রাই এন্ড একটা বোরিং টপিক সো বেসিক্যালি আমরা রাইটিং এর ফার্স্ট পার্টটা শেষ করে উই টেক 4 to 5 লিসেনিং ক্লাসেস এন্ড দেন আমরা রাইটিং এর সেকেন্ড পার্টটা শুরু করি সো পসিবলি ধরলাম আজকে কোন দিন আজকে বেসিক্যালি টিউসডে সো আশা করি টাস্ক ওয়ান নিয়ে যদি আর কোনো কারো কোনো কোয়েরিজ না থাকে তাহলে ফ্রম থার্সডে আমরা লিসেনিং ক্লাসে শুরু করব তখন এই জিনিসটা আবার আসবে সো যাক সেম থিং ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার সো সবসময় আমরা মনে করবো যে এই কম্পাসটা আছে এন্ড এই কম্পাসটা দিয়ে আমরা ম্যাপের লোকেশন এন্ড ডিরেকশনটা বের করবো আর কি সো অলওয়েজ whenever you're doing maps ILC কম্পাসটা এঁকে দেয় যদি কম্পাসটা না এঁকে থাকে কোনো সমস্যা নেই মাঝখানে মনে করবেন কম্পাসটা আছে let me just draw it let me just annotate আর কি
একটা সেকেন্ড। সো বেসিক্যালি মনে করেন মাঝখানে we have the compass. সো আমার লোকেশনস জাস্ট বের করতে হবে, and সবসময় টপ মোস্ট লোকেশন হচ্ছে নর্থ। নর্থের সাথে আসছে সাউথ, এর সাথে আসছে ওয়েস্ট, এন্ড এর সাথে আসছে ইস্ট। সো নর্থ, সাউথ, ওয়েস্ট, ইস্ট, ইউ হ্যাভ 4 ডাইরেকশনস এখানে। এখন you might be wondering যে দুটো ইউনিভার্সিটি, একটা ব্যাংকের নাম আসে যাচ্ছে, নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট, আবার নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, এটসেট্রা। কারণ আমাদের দেশটা হচ্ছে পুরোপুরি obsessed with directions, if you could really say so. So what happens is আমাকে যা করতে হবে, ইনফরমেশনটা ভাগ করতে হবে এমন ভাবে যে কোন আইটেম নর্থে আছে, কোন আইটেম সাউথে আছে, ওয়েস্টে আছে, ইস্টে আছে। এটার সাথে কোনাগুলোকে আমরা বলি নর্থ ইস্ট, নর্থ ওয়েস্ট, সাউথ ওয়েস্ট, সাউথ ইস্ট। Let me just drop that off. Looks like a spider. So basically in this case একই জিনিসই, নর্থ সাউথ ওয়েস্ট ইস্ট, নর্থ ইস্ট সাউথ ওয়েস্ট, নর্থ ওয়েস্ট সাউথ ইস্ট। মনে করুন এই জিনিসটা মাঝখানে আছে। এখন আমার ড্রয়িংটা তো অ্যাকুরেট হয় নাই আর কি, নাহলে যদি ইফ ইউ ড্র ইট অ্যাকুরেটলি, ইস্ট হচ্ছে কিন্তু এদিকে, না মাঝখান থেকে ধরছি তো, সো ইস্ট এদিকে চলে যাচ্ছে। সো ধরতে পারি আপনার এই ভিলেজটা নর্থ ইস্টের কাছাকাছি। অবভিয়াসলি এরকম একটা রাফ ম্যাপ দেখে এক্সাক্ট ডাইরেকশনটা বের করা সম্ভব না, দিস ইজ নট গুগল ম্যাপস। সো এই জন্য আমরা একটা রাফ এস্টিমেশন ধরলাম যেটা নর্থ ইস্টের কাছাকাছি, ইটস ক্লোজ টু নর্থ ইস্ট, ইটস নিয়ার নর্থ ইস্ট, এভাবে করে। সিমিলারলি এদিকে হচ্ছে এই ভিলেজটা হচ্ছে ইটস নিয়ার নর্থ ওয়েস্ট, নর্থ ওয়েস্টের কাছাকাছি, সাউথের কাছাকাছি, এটসেট্রা। So basically, whenever we're doing this, whenever we're doing maps আর কি, খেয়াল করবেন এই ডাইরেকশন গুলো কিভাবে আসছে। ডাইরেকশনের সাথে আপনি চাইলে এগুলো খেয়াল রাখতে পারেন, ডাইরেকশনাল ওয়ার্ডস লাইক লেফট, রাইট, সেন্টার। সেন্টার মানে কি মাঝখানে, লেফট, সাইড। তারপর বলতে পারেন let's say near or adjacent মানে পাশাপাশি, oops, or adjacent মানে পাশাপাশি, উল্টা পাশে like opposite to this, opposite to that, close to this, close to that, এগুলো ওয়ার্ডস আপনি ইউজ করতে পারেন। এখানে কয়েকটা লিখেছি যে across, across from, এইগুলোকে আমরা বলি স্পেশাল ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি। সো whenever we are doing maps, এই জিনিসটা খেয়াল করবো যে আমাদের দুইটা ম্যাপের কম্পারিজন তো করতে হচ্ছে। সো কিভাবে কোন লোকেশনে বা কোন ডাইরেকশনে কোন আইটেম আছে, সেই লোকেশনস গুলো আমাদেরকে বের করতে হবে আর কি। সো সেগুলো আমরা বের করে হাইলাইট করে ফেলবো। সো ইন দিস ম্যাপ দেখেন এখানে দুইটা ভিলেজ আছে, একটা ভিলেজের পাশে শিপ এন্ড গোটস আছে, আরেকটা মেইন ভিলেজে, মেইন ফিশিং ভিলেজে দেখেন বোটস আছে এন্ড একটা হারবার আছে আর কি। এন্ড দেন অলিভ গার্ডেন মাঝখানে, অলিভ গার্ডেনের পাশে একটা woodland আছে। So these are some of the locations that are very important in the map. So obviously since আমরা writing task 1 করছি, প্যারাগ্রাফ ফরম্যাটটা খেয়াল রাখতে হবে। সো আমাদের প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে we must use our basic 4 paragraph format. So paragraph 1 এ আমাদের simple একটা introduction দিব, introducing the topic. এরপরে আমরা প্যারাগ্রাফ নাম্বার 2 তে একটা simple overview দিব। And mapper overview অনেক ইন্টারেস্টিং। ম্যাপের ওভারভিউতে জাস্ট মেইন ডিফারেন্সটা ম্যাপের বা মেইন চেঞ্জটা উল্লেখ করলেই হবে। যেভাবে আমরা রিমেম্বার ফ্লো চার্টের ওভারভিউটা দিয়েছিলাম, ফ্লো চার্টের স্টেজেস বা ফ্লো চার্টের মেইন চেঞ্জেস এক্সপ্লেইন করেছিলাম, সেভাবে ম্যাপের ওভারভিউতে ডিফারেন্সেস বা চেঞ্জ এক্সপ্লেইন করলেই হয়ে যাচ্ছে। এন্ড দেন প্যারাগ্রাফ নাম্বার 3 তে আমরা ম্যাপ নাম্বার 1 এর ডেসক্রিপশন দিব, প্যারাগ্রাফ নাম্বার 4 এ ম্যাপ নাম্বার 2 এর ডেসক্রিপশন দিয়ে we will be done. On IELTS স্পেশালিস্টরা দুইটা জিনিস বলে, there are two schools of thought, there are two ways of doing this আসলে। সিম্পল ওয়েটা হচ্ছে যেটা আমি বললাম, ম্যাপ 1 ম্যাপ 2 শেষ করে ফেলেন, দ্যাটস অল ইউ নিড টু ডু। কিন্তু ম্যাপ 1 এর লোকেশন গুলো আছে, যা ডাইরেকশন আছে জাস্ট বলে দিয়েন। ম্যাপ নাম্বার 2 করার সময় ম্যাপের মধ্যে যে চেঞ্জেস আছে, ম্যাপের কোন আইটেম কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, the way the items are changing, the way the points and the landmarks are changing, just explain that, তাহলে হচ্ছে। কিন্তু অনেকে করে কি, স্পেশালি লেটস সে যাদের ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল অনেক ভালো বা যারা একটু বেশি মাতব্বরি করতে পছন্দ করে, as I like to say it, দুইটা যে ম্যাপ আছে, একটা প্যারাগ্রাফে করে কি ম্যাপের কনস্ট্যান্ট পয়েন্টস, যে ম্যাপের পয়েন্টগুলো চেঞ্জ হয় নাই সেগুলো ডিসক্রাইব করে।
আরেকটা প্যারাগ্রাফে ম্যাপের ডিফারেন্সেস গুলো বুঝায় দেয়। ফর এক্সাম্পল what some people do is this, যে লেটস সে এখানে ভিলেজ আছে, ভিলেজের সাথে লেটস সে আরেকটা ম্যাপে কি ভিলেজের সাথে টুরিস্ট শপ রয়েছে। সো অনেকে করে কি বলে যে একটা প্যারাগ্রাফে the villages were in the same area but they were developed and a tourist shop can be seen in the village। কমন পয়েন্ট একটা পেলাও আর কি, আর তো কোনো কমন পয়েন্ট নাই আর কি। The original village was at its place and the homes of locals were near it। আর আরেকটা প্যারাগ্রাফে যতগুলো ডিফারেন্সেস আছে সেগুলো বসায় দেয়। বাট এভাবে করে লেখা আসলে অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় and অনেক আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে যায়, because দেখা যাচ্ছে for maps that are let's say that doesn't have a lot of change, for example কেমব্রিজে একটা ম্যাপ আসছিল যে একটা আইল্যান্ড ছিল and সেকেন্ড ম্যাপে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো ডিফারেন্সেস ছিল। সো ওখানে অনেক কিছু লাইক লেটস সে বলার তো কিছু নাই আসলে, সো কম্প্যারিজনের এমন কিছুই নাই ইন দ্যাট কেস। সো এই জন্য আই উড প্রিফার দিস অ্যাপ্রোচ। সো টেক আ মিনিট আপনারা এন্ড দেখেন যে এই দুটা ম্যাপে নর্থ সাউথ ওয়েস্ট ইস্ট কিভাবে বসানো যায়, হাতে কয়েকটা আইটেম রাখেন দ্যাট উই ক্যান টক অ্যাবাউট। টেক 1 minute, focus on the map properly, and then we shall discuss. Alright guys, so basically যা বললাম, so এখন ধরেন let's say আমাদের একটা simple map এর introduction যদি দেই, what can we do? So let's say as usual question তো দেওয়াই আছে, the diagrams, so diagram এর ক্ষেত্রে maps বলতে পারি। So the maps, map দেখাচ্ছে, দুইটা ম্যাপ দেখাচ্ছে, so maps show question এ বলা আছে, show কে আমরা illustrate করতে পারি, depict করতে পারি। depict এর উপর কি বলতে পারি যে the development of a fishing village and its surrounding area into a large tourist resort. So বলতে পারি the map depict করছে, map দেখাচ্ছে কিভাবে একটা ছোট village, so how a small fishing village in Europe develop হয়েছে, had been developed, কিভাবে এই ছোট ভিলেজটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে into a modern tourist resort। so একটা ছোট ভিলেজকে ডেভেলপ করে একটা টুরিস্ট রিসোর্ট বানানো হয়েছে সেটাই দেখাচ্ছে। কবে? এটা 20 বছরের সময়, over a 20-year period by the year 2007। আচ্ছা গাইজ, আমার কানেকশন কি ঠিক আছে না should I switch to a hotspot? Anyone? It will be better if you switch to hotspot switch করে একটু এগো করতেছে না, ঠিক আছে, just give me a second। ভাইয়া, আপনি কত বড় লোক, কতগুলা ওয়াইফাই? ওয়াইফাই না, এটা মেন্টরসের টিচার রুমে একটা ওয়াইফাই, মেন্টরসের অফিসের একটা ওয়াইফাই, এন্ড আমার 150 টাকা পার উইক পে করা হটস্পট। সো আই ডোন্ট থিংক ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি হটস্পটে সুইচ করি। পাইছে হটস্পট, লগইন ইন, গিভ মি আ সেকেন্ড। So technically দেখা যায় যে টিচার রুম থেকে I logged in, then I started the class, তারপর আমি একটা let's say অফিস রুমে বসে ক্লাস নিচ্ছি। দেখা যায় অফিস ওয়াইফাই তো শেয়ার্ড ওয়াইফাই, সো এই জন্য মাঝে মাঝে একটু ফ্লাকচুয়েট করে স্পিডটা। এখন ফুল হটস্পটে আছি, সো দিস শুড বি প্রিটি ফাস্ট। অথচ যা বলছিলাম আপনাদেরকে যে ইন দিস কেস যে ম্যাপ ডিপিক্ট করছে, ম্যাপ দেখাচ্ছে হাউ আ ফিশিং ভিলেজ ইন ইউরোপ হ্যাড বিন ডেভেলপড। এমন একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমি যদি গ্রামার নিয়ে আপনাদেরকে আরেকটু টর্চার করি আজকে। ধরেন বললাম I
developed the area, যে আমরা বড় লোক ডাকলো, I mean had I been that rich এটাই করতে থাকতাম বসুন্ধরার মালিকের মতো। So I developed the area। এখন যদি বলি এরিয়াটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে, area is developed, প্যাসিভ ভয়েস বলছি, কে ডেভেলপ করেছে, কে ডেভেলপমেন্টটা করছে আর কি, সেটাই আমি ইনভিজিবল করে দিয়েছি। সো আমরা যেখানে বলছি এরিয়াটাকে ডেভেলপ করা হচ্ছে, আমি ডেভেলপ করেছি, এরিয়া ডেভেলপ করা হচ্ছে, সেটাই জাস্ট আসলে ওখানে। দ্যাটস ইট। এখন আমি যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করি, পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা হয় যখন একটা অ্যাকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে সেই অ্যাকশনটা বোঝানোর জন্য। সিমিলারলি আমরা যখনই কোন ধরনের টাইম দেই বা টাইমস ইনক্লুড করি তখনই আমরা পারফেক্ট টেন্স ইউজ করি। সো বলতে পারি the area had, so let's say the area had developed, so I developed কিন্তু past tense এ আছে, the area, sorry, I had developed the area, এটাও কিন্তু past tense এ আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে past perfect tense, and this indicates যে আমি একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে ডেভেলপ করেছি আর কি। ধরুন বললাম I had developed the area by, let's say, 20 years, বা in 20 years আর কি, 20 বছরে এরিয়াটাকে ডেভেলপ করেছি। সাধারণত যখন আমরা টাইম ফ্রেজেস জানি তখনই আমরা পারফেক্ট টেন্স ইউজ করি টু ইন্ডিকেট দ্যাট। ধরেন আমি যখন প্যাসিভের কথা বলতে যাচ্ছি যে এই এরিয়ার ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে, এই এরিয়ার উন্নতি হয়েছে আর কি, তখন বলি দ্য এরিয়া ইজ ডেভেলপড। এই পারফেক্ট টেন্সকে যদি প্যাসিভ করতে চাই বলতে চাই দ্য এরিয়া হ্যাড বিন ডেভেলপড in 20 years। খেয়াল করেছেন আমি যেখানে টাইম ফেজটা আনছি এই জন্যই আমি প্যাসিভ ফর্মটা লিখেছি এখানে, এরিয়াকে ডেভেলপ করা হয়েছে 20 বছরে। দ্যাটস হোয়াট আই মেনশনড। সো ইন দিস কেস যদি আপনারা খেয়াল করেন, আমি বলতে চাচ্ছি এই ম্যাপ দেখাচ্ছে কিভাবে একটা ফিশিং ভিলেজকে ডেভেলপ করা হয়েছে। সো কে ডেভেলপ করেছে আমি থেকে জানি না, এই জন্য পুরো জিনিসটাই প্যাসিভে বললাম হ্যাড বিন ডেভেলপড। কিসে? ইনটু আ টুরিস্ট রিসোর্ট। কবে ডেভেলপ হয়েছে? একটা 20 বছরের সময়, 2007 সালের মধ্যে। এটা না লিখলেও কিন্তু হতো, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে 2007 সালের মধ্যে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে। সিন্স আমি একটা টাইম ফ্রেজ এনেছি, আই শুড ইন্ডিকেট দ্য প্যাসিভ ভয়েস আর কি, এই জন্য হ্যাড বিন ডেভেলপ বলেছি পারফেক্ট টেন্সে। এখন আমরা পারফেক্ট টেন্স ইউজ করি যখন এই টাইমের লিমিটেশনটা দেই, বাই দ্য ইয়ার, ডিউরিং দ্য ইয়ার, ইন দ্য ইয়ার, তখন সাধারণত আমরা পারফেক্ট টেন্স ইউজ করার চেষ্টা করি। এটাই বললাম দ্য ম্যাপস ডিপিক্ট হাউ আ স্মল ফিশিং ভিলেজ ইন ইউরোপ হ্যাড বিন ডেভেলপড। এটা ডেভেলপড হয়েছে কিসে? একটা টুরিস্ট রিসোর্টে, 20 বছরের পিরিয়ডে 2007 এর মধ্যে আর কি। ইন্ট্রোডাকশনটা শেষ। এখন ওভারভিউতে রিমেম্বার আমরা কিন্তু কম্প্যারিজন করার চেষ্টা করি। সো মেইন চেঞ্জেস বা মেইন ডিফারেন্সেস সেটাই আমরা ওভারভিউতে বলবো। সো দেখি যে ডায়াগ্রামের ডিফারেন্সটা কি। এখানে দেখেন সিম্পল একটা ভিলেজ ছিল, এখানে দেখা যাচ্ছে পুরা বিল্ডিং টিল্ডিং এ ভরা, অনেক কনস্ট্রাকশন হয়েছে, গলফ কোর্স হয়েছে, টুরিস্ট শপ হয়েছে, অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে আর কি। এখানে দেখেন প্রপার বিল্ডিং, দিস আর লাইক অ্যাকচুয়াল বিল্ডিংস, হোটেলসও আছে, বিল্ডিংসও আছে, সেটাই দেখাচ্ছে। সো আমি বলতে পারি যে মেইন ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে, মডার্ন বিল্ডিং বানানো হয়েছে, হোটেল বানানো হয়েছে, টুরিস্ট ফ্যাসিলিটি বানানো হয়েছে, যেগুলোকে বানানো হয়েছে আর কি। সো দ্যাট ওয়ার কনস্ট্রাক্টেড, দ্যাট হ্যাড বিন কনস্ট্রাক্টেড, টাইম নিয়ে বলছি সেজন্য হ্যাড বিন বলা উচিত বিকজ টাইমের ফেজটা আছে। তো সেটাই আমি মেনশন করছি যে the most striking developments were the modern buildings, hotels, and tourist facilities that had been constructed, যেগুলা বানানো হয়েছে এগুলা বছরে, so throughout the years, information এখানে হয়ে গেল। সো এগুলা বছরে এগুলো যে বানানো হয়েছে সেটা গেল। এখন দেখা যাচ্ছে যে 1987 এ ফিশিং ভিলেজের কাহিনীটা কি। সো বলছে in 1987 what happened. So let's say আমি যখন ডাইরেকশনস গুলো বলবো ম্যাপের, খেয়াল রাখতে হবে যে কি কি আইটেম আছে এখানে। নর্থ সাউথ ওয়েস্ট ইস্ট মনে করি কম্পাসটা এখানে আছে, আচ্ছা চ্যাট বক্সে অনেকে মার্ক করেছে, দেখি কি অবস্থা। সো বেসিক্যালি চ্যাট বক্সটা দেখেন, সরি ম্যাপটা দেখেন, এখানে একটা ভিলেজ আছে, এখানে একটা ভিলেজ আছে, এখানে কিন্তু আরেকটা ভিলেজ আছে, সো তিনটা ভিলেজ কিন্তু। সো শর্টকাট মানার জন্য আমি যদি বলি তিনটা ভিলেজ একসাথে, আমার কিন্তু অনেক ওয়ার্ড লিমিট কমে যাচ্ছে।
and that's better because এখানে যে দুইটা ম্যাপ আছে আমার কিন্তু 150 ওয়ার্ডস লিখতে লিখতে বা 200 ওয়ার্ড লিখতে লিখতে অনেক বেশিক্ষণ লাগবে না। সো বেসিক্যালি যদি আমি শর্টকাটে না লিখি আমার লেখা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাবে। মনে করেন আমি বললাম ইন দ্য সাউথ there was a fishing village, its boats and a harbor. In the northeast there was a village with sheep and goats. In the northwest there was another village. Beside this village was a woodland and olive garden. বললাম ঠিক আছে, বাট এই জিনিসটাকে যদি আমি আরেকটু সংক্ষিপ্তে লিখতে চাই আমি চিন্তা করলাম কমন পয়েন্ট কি আছে। কমন পয়েন্ট হচ্ছে তিনটা ভিলেজ। সো ভিলেজ গুলো একসাথে বলতে পারি। সো বললাম ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ বডি প্যারাগ্রাফে 1987 নিয়ে ইন 1987 দ্য মেইন ফিশিং ভিলেজের সাথে হারবার আছে এন্ড এটার বোটস আছে। সো দ্য মেইন ফিশিং ভিলেজ along with the harbor and its boats could be seen, এটাকে দেখা যাচ্ছিল near the south। খেয়াল করেন প্যাসিভ ভয়েস, আমি দেখতে পারি, I can see, এটা দেখা যাচ্ছে, it can be seen, past it could be seen, I could see, it could be seen আর কি। So the main fishing village along with its harbor and boats, so এই ফিশিং ভিলেজের সাথে যে হারবার এন্ড বোটস আছে একবারে বলে দিলাম along with the harbor and its boats could be seen near the south, so south side আছে। আর আরো দুইটা ভিলেজ। সো ওয়াইল দিয়ে আমি কিন্তু একটা সেন্টেন্স জয়েন করলাম অ্যাজ ইউ নো দ্য সেন্টেন্স ফর্মুলাস। সেন্টেন্স 1 এর সাথে আমি যখন অ্যাজ বিকজ ওয়াইল আনি সেন্টেন্স 2 দিয়ে উই ক্যান মেক এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখন ওয়াইলের সাথে মাঝে মাঝে আমি কমা দেই, মাঝে মাঝে কমা দেই না, হোয়াটস দ্য রুল, কাহিনী কি হচ্ছে কি, যখন আমি ওয়াইলের সাথে কমা দেই না আমি কম্প্যারিজন করি, বলি ইন কন্ট্রাস্ট, উল্টা দিকে, ইন কম্প্যারিজন সেই মিনিংটা দিতে চাই। যখন আমি এখানে একটা কমা দিচ্ছি দিস কমা ইন্ডিকেটস দ্যাট at the same time. So while এর সাথে কমা, whereas এর সাথে কমা, whilst এর সাথে যখন কমা আসে it indicates at the same time। আমি যখন while whereas এর সাথে কমাটা দেই না তখন it indicates যে এই মুহূর্তে আর কি, মানে it indicates in comparison আর কি। ওকে, সো বেসিক্যালি এটাই বললাম। আরো দুইটা ভিলেজ লোকেটেড ছিল, সো আরো দুইটা ভিলেজ দেখা যাচ্ছে আর কি। কোথায় দেখা যাচ্ছে? in the northeastern and northwestern regions। এটা দেখেন নর্থ ইস্টের দিকে, এটা দেখেন নর্থ ওয়েস্টের দিকে। এখন আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেন, আমরা সাধারণত যখন ডাইরেকশনস নিয়ে কথা বলি আমি বলতে পারি লেটস সে I will travel north, আমি নর্থে যাচ্ছি। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেন, যখনই একটা ডাইরেকশনের সাথে নাউন আসে, whenever আমি ডাইরেকশনের সাথে একটা নাউন অ্যাড করি আমরা চেষ্টা করব এই ডাইরেকশনের সাথে একটা ERN করে দেওয়া। other words যখন আপনার ডাইরেকশনটা একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে আসে we usually add the term ERN after the word direction। so দেখেন এখানে যে বললাম I will travel north, আমি নর্থে ট্রাভেল করছি আর কি। কিন্তু যদি বলি the coffee shop is located, কফি শপের লোকেশনটা হচ্ছে কোথায়? in the something of the road। so part of the road হচ্ছে নাউন। so এখানে কফি শপটা লোকেটেড রোডের নর্দার্ন পার্টের দিকে, মানে রোডের নর্থ সাইডের দিকে কফি শপটা আছে। সেই জন্য বললাম এখানে দ্য কফি শপ ইজ লোকেটেড ইন দ্য নর্দার্ন পার্ট অফ দ্য রোড, এই জন্য নর্থের সাথে ERN টা বসছে আর কি। যখনই আপনার নাউনের আগে এরকম একটা অ্যাডজেক্টিভ আসবে, the adjective is indicative of the direction, তখনই এই নর্দার্ন পার্ট অফ দ্য রোড, সাদার্ন পার্ট অফ দ্য রোড এভাবে করে আসছে কিন্তু। Similarly আরেকটা এক্সাম্পল দেই, যদি বলি there are two houses, I need you to go to the house in the west। in the west এটা কিন্তু ফাইনাল নাউন হিসেবে আসছে, এই জন্য west বললাম। কিন্তু লেটস সে আমরা একটা লোকেশনে আছি, নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছেন, আপনাকে বললাম আমি I need you to go to the western house। সো কি ধরনের হাউস? ওয়েস্টের বাসাটা, সিন্স ওয়েস্ট একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে আসছে আমরা ERN ফর্মটা এখানে ইউজ করব টু ইমপ্লাই যে আমরা ওয়েস্টার্ন হাউসের দিকে যাচ্ছি আর কি। সেই জিনিসটা খেয়াল রাখেন। again while এর রুল এখানে লিখে দিয়েছি, যখন while ইউজ করবেন কম্পেয়ার করার জন্য কোনো কমা অ্যালাউড না, যখন while দিয়ে ইঙ্গিত করবেন at the same time তখন একটা কমা দিবেন আর কি, সেটা একটু খেয়াল করতে হবে। So basically এটাই বললাম যে the main fishing village along with the harbor and its boats could be seen near the south। At the same time two more villages were located in the northeastern and northwestern directions বা regions, যেটাই বললাম। so region এর ক্ষেত্রে eastern and western আসছে, এই জন্য এখানে আমরা ERN দিয়েছি। So basically
আর ড্যাশটা ম্যান্ডেটরি না, ড্যাশ ছাড়াও রাখতে পারেন, ড্যাশ সহ রাখতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ। লুকস নাইস ইফ ইউ গিভ আ ড্যাশ আর কি, নর্থ ওয়েস্ট নর্থ ইস্টের সময়। তো এখন দেখেন আমি কিন্তু একটা লাইনেই দেখেছেন, একটা সিম্পল সিম্পল একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেই আই হ্যাভ স্পোকেন অ্যাবাউট দ্য ভিলেজেস। এখানে যে দুইটা ভিলেজ, এখানে যে ফিশিং ভিলেজ, সেটা নিয়ে আমার কথা বলা শেষ। এটার সাথে যে হারবার বোর্ড ছিল সেটা নিয়ে কথা বলা শেষ। রিমেম্বার উই আর সামারাইজিং, উই ডোন্ট হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট এভরিথিং। সেখানে যে সি আছে, একটা ছোট্ট পয়েন্ট বাদ দিলে কিন্তু ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। এখন দেখেন মাঝখানে কি আছে, অলিভ গার্ডেন মাঝখানে, এটার পাশে শিপ এন্ড গোটস, উডল্যান্ড আছে, সেটা বলতে হবে। নিউ টপিক, আপনারা জানেন আমরা টপিক চেঞ্জ করার সময় ডিসকোর্স মার্কার্স বা কানেক্টিং ওয়ার্ডস ইউজ করি। সো ইন এডিশন দিয়ে টপিকটা চেঞ্জ করলাম, টপিকটা চেঞ্জ করে বললাম অলিভস ওয়ার কাল্টিভেটেড নিয়ার দ্য সেন্টার। এখন এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের কোয়ালিটি আসছে, যখনই ম্যাপ বা ফ্লোচার্ট টাইপের কোয়েশ্চেন পাবেন, হিয়ার ইজ দ্য মানে হিয়ারস দ্য টাইম ওয়্যার ইউ গেট টু শো অফ ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস আর কি। এখন মাঝখানে যে অলিভ আছে, there are olives in the center, there were olives in the center যদি বলি, it makes sense, মার্ক পাচ্ছেন, ঠিক আছে, কাজ করতে পারছেন, বাট তারপরে it's a little unfulfilled আর কি, like doesn't seem right. So ম্যাপের ক্ষেত্রে you have the liberty to estimate কি করা হচ্ছে। তো অলিভ যে আছে আমরা বুঝতে পারলাম যে অলিভ চাষ করা হচ্ছে, অলিভের উপর কাজ করা হচ্ছে, সো বলতে পারি অলিভস were farmed, olives were cultivated, সেটা বলতে পারি কিন্তু। So এটাই বললাম, in addition olives were cultivated বা farmed near the center of the area close to the woodland. অলিভের সাথে woodland মিলাই দিলাম, woodland-এর পাশে। So woodland-এর লোকেশনটা দেওয়ার দরকার নাই। রিমেম্বার 3-4টা পয়েন্টের লোকেশন ডাইরেকশন দিলে হবে, প্রত্যেকটা আইটেমের ডাইরেকশন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই জন্য অলিভের সাথে woodland মিলাই দিলাম আর কি। কমা এন্ড নতুন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে। So sheep and goats were kept beside the northeastern village. Again, এখানে যে sheep and goats আছে কি বলা যায়? তারা ঘাস খাচ্ছে, তারা just গ্রেজ করছে। বা এত ঝামেলা না করে দেখলাম sheep and goat ভিলেজের পাশে আছে। So বললাম যে sheep and goatটা নর্থ ইস্টার্ন ভিলেজের পাশে রাখা হচ্ছে আর কি। I keep the sheep and goats, the sheep and goats were kept. খেয়াল করেন ship, জাহাজ, SHIP, plural ships. But sheep, ভেড়া, ভেড়ার কিন্তু প্লুরাল ফর্ম শিপই, কখনো শিপস ইউজ করি না। ইটস জাস্ট ভেরি আউটল্যান্ডিশ when we say sheep sheep, but that's how the language is, ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না। এই জন্য শিপকে কখনো আমরা শিপস বলবো না, শিপস বললে লেক্সিক্যাল রিসোর্স বা আপনার ভোক্যাবস থেকে একটু মার্ক কাটবে। So sheep and goats were kept beside the northeastern villager, his northeastern villager পাশে sheep and goats রাখা আছে। So দেখেন সব ইনফরমেশনটা শেষ। চাইলে কিন্তু পপুলেশনও বলে দিতে পারতেন, ডিউরিং দিস টাইম দ্য পপুলেশন ওয়াজ 12,000, বাট আমি চিন্তা করলাম এখানে যে ডেটাটা আছে, ডেটার কাজটা আমি লাস্টের দিকে করব, সেই জন্য আমি এখন পপুলেশন নিয়ে বলি নাই, খুব সিম্পল ভাবে 1987 এর কাহিনীটা জাস্ট শেষ করলাম আর কি। So far so good, everyone got the explanation what I did over here. কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট দি ডিরেকশনস অর দি লোকেশন, কিভাবে যে ডাইরেকশন বের করছি ম্যাপের, আমি জাস্ট আরেকবার এটা দেখায় দেই। সো লেটস সে মনে করবেন কম্পাসটা সবসময় ম্যাপের মাঝখানে, ট্র্যাকপ্যাড দিয়ে ড্র করা আসলে ঝামেলা, really get a mouse one day. So মনে করেন এই যে মাঝখানে ম্যাপটা আছে, সো নর্থ সাউথ ওয়েস্ট ইস্ট, ইস্ট, সো নর্থ ইস্ট নর্থ ওয়েস্ট সাউথ ইস্ট, এক্সকিউজ মি, সাউথ ওয়েস্ট আর কি। দেখেন এটা নর্থ ইস্টের কাছাকাছি, এটা নর্থ ওয়েস্টের কাছাকাছি, এটা সাউথের কাছাকাছি, নিয়ার দ্য সাউথ, এভাবে ডাইরেকশনস গুলো বের করলাম। সো অলওয়েজ অ্যাজিউম দ্য কম্পাস ইজ ইন দ্য মিডল। শিপেরটা আবার বললে ভালো হতো। আচ্ছা, কয়েকটা নাউন আমরা তো সাধারণত যখন সিঙ্গুলার থেকে প্লুরালে যাই আমরা এস ইউজ করি, যেরকম গোট হয়ে যাচ্ছে গোটস, বাট শিপ মানে হচ্ছে ভেড়া। এখন শিপের প্লুরাল ফর্ম আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে শিপ ইউজ করি, শিপকে আমরা কখনো শিপস বলবো না। সাম ওয়ার্ডস আর জাস্ট লাইক দ্যাট আর কি। সো এটা জাস্ট খেয়াল রাখলেই হয়। সো শিপ 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 কখনো শিপস হবে না, কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, ইউ মাস্ট কিপ দিস ইন মাইন্ড আর কি। Goats তো হচ্ছে ভেড়া, so goats এর ক্ষেত্রে goats, so sheep and goats in this case. So এটা একটু খেয়াল রাখেন please. All right, so if this is clear, এবার sheep দেওয়ার সময় ইমোজিও দিয়ে দিয়েছেন, আপনি কি ফোন থেকে লগ ইন করছেন? আচ্ছা, so এই প্যারাগ্রাফটা গেল, we are done with the first map. এখন সেকেন্ড ম্যাপ করার সময় খুবই কেয়ারফুল, সেকেন্ড ম্যাপে ইউজুয়ালি কিন্তু আইটেম ভরে দেয়।
এই জন্যই ল্যাপটপ থেকে লগ ইন করেন, তাহলে আরো ক্লিয়ারলি লাইক পিকচারটা পাবেন, বিকজ মোস্টলি কিন্তু পড়তেই হচ্ছে সেই চিল। আচ্ছা ঠিক আছে, সো বেসিক্যালি দ্য সেকেন্ড ম্যাপ যখন দেখছেন, the map will be full of information দিয়ে ভরে দিবে কিন্তু লিটারালি। Remember, we have to filter out the information শর্টকাটে যতটুকু মিলাতে পারি। So first things are the changes, কি কি চেঞ্জ হয়েছে। আগে woodland ছিল, এই জঙ্গল টঙ্গল কেটে গলফ কোর্স বানাইছে, খুবই সুন্দর। অলিভ চাষ করা হচ্ছে না, অলিভের বিনিময়ে কি ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস ফার্মল্যান্ডে চাষ করা হচ্ছে, এটা হোটেলসে যাচ্ছে। অরিজিনাল ভিলেজ হোমস অফ লোকাল চেঞ্জ হয় নাই। সো আমি যখন ম্যাপ করি এই জিনিসটা আমি বেশি ফোকাস করি না আর কি, লাইক যে আনচেঞ্জড পার্টটা উল্লেখ বেশি করি না, বিকজ মাই সামারি ইনভলভস টকিং অ্যাবাউট দ্য থিংস দ্যাট হ্যাভ চেঞ্জড। এটা ছাড়াও দেখেন দুইটা বিচ এরিয়া আছে, সো এই এরিয়ায় বিচ বানানো হয়েছে। চাইলে বলতে পারেন ওয়ার্ড লিমিট বাড়ানোর জন্য, বাট আমার ওয়ার্ড লিমিট অলরেডি অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে, কিছু করার নাই। সো মেইন পয়েন্টস যেটা হচ্ছে, গলফ কোর্স পার্মানেন্ট চেঞ্জ হয়েছে। এটা ছাড়া দেখেন এখানে পুরা খালি জায়গা, এই ম্যাপে কিন্তু ভরে গেছে উইথ হোটেলস, বিল্ডিংস, মডার্ন হাউসেস আর কি, সেটা মেনশন করা উচিত। এটা ছাড়া ম্যাপে রাস্তাগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট, সো রোডস নিয়ে কিন্তু কথা বলতে পারেন চাইলে। সো শুরু করি। এখন দেখেন 2007 সালের মধ্যে এগুলা হয়েছে। একটা জিনিস খেয়াল করেন, I built the house in the year 2007 আছে এখানে। ধরেন বললাম টাইমের মধ্যে যখন আইডিয়াটা দেই, বা টাইমের থেকে এই সময় থেকে এই সময় আইডিয়াটা দেই, তখন কিন্তু আমরা পারফেক্ট টেন্সেস ইউজ করি। যদি বলি আমরা I built the house, আমি বাসা বানিয়েছি in the year 2007, আমি 2007 সালে বাসাটা বানিয়েছি। এখন I built, যদি বলি ডিফারেন্স থেকে দুটো সেন্টেন্সে দেখি চারপাশে কি অবস্থা। ওই তো দ্যাটস হাউ ইট শুড বি ডান। ইয়ারফোনস দিয়ে কম্পিউটার থেকে লগ ইন করেন। আমিও তো আবার পিসি ইউজার, আমি তো জাস্ট আবার ছোট ভাইয়ের ল্যাপটপটা ইউজ করি when I like take classes আর কি, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম যখন ক্লাস টাস করতে হয় আর স্টাফ, তখন আমিও সাধারণত পিসি ইউজ করি। লাইক আই ফিল পিসি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ওয়ার্ক আর কি, ওয়ার্ক স্টেশন হিসেবে। আচ্ছা awesome, সো দেখেন এই সেন্টেন্সটা I subject built verb the house object কবে in the year 2007। এখন যদি বলি I built the house by the year 2007, মানে কি 2007 সালের মধ্যে বাসাটা বানানো হয়েছে। এখন যখনই ম্যাপস দেখবেন, এটা কিন্তু একটা 20 বছর, সরি 20 নয়, হ্যাঁ 20 বছর, এটা 20 বছরের চেঞ্জ দেখাচ্ছে। So যদি আমি বলি in the year 2007 many hotels were built, অনেক বিল্ডিং বানানো হয়েছে 2007 সালে, it doesn't make sense কিন্তু, because এক বছরে এত ডেভেলপমেন্ট হিউম্যানলি বা ফিজিক্যালি পসিবল না। সো বেসিক্যালি এখানে ম্যাপটা দেখাচ্ছে 20 বছরের ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হয়েছে, মানে 20 বছরের মধ্যে। যখন মধ্যে আইডিয়াটা দিবেন, আপনাকে কিন্তু সবসময় পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে হবে। সো এই জন্য যখন আমি লিখছি I built the house by the year 2007, যদি বলতে চাই I had built the house বলতে হবে, তখনই আমরা পারফেক্ট টেন্স আনছি। এটাই হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের খেলা। এখন এটাকে যদি প্যাসিভ করি, house was built the year 2007, 2007 সালে বাসাটা বানানো হয়েছে। মধ্যে যদি বলতে চাই the house had been built, বাসাটা বানানো হয়েছে by the year 2007। আমি একটু চ্যাট বক্সে এটা পেস্ট করে দিচ্ছি for your convenience. So these are the passive forms আর কি। So বুঝা গেছে প্যাসিভ ফর্ম ইউজ করছি যখন এই মধ্যে বা সিন্স আইডিয়াটা দিচ্ছি সেটার জন্য কিন্তু। সো এই কাজটা এর মধ্যে হয়েছে, তখনই আমি ইউজিং দ্য প্যাসিভ ফর্ম। সো আল্লাহ, একজন সবাই পাঠাতে হবে এটা। এই যে I hope everyone can see this in the chat box. Great. So এটা গেল। আচ্ছা, so basically
আমি বললাম by the year 2007 2007 সালের মধ্যে many buildings and hotels had been built। এখন আরেকটা জিনিস করলাম, আমি বলতে চাচ্ছি এখান থেকে এখানে, সো এই ল্যান্ডের অংশে এতগুলা বিল্ডিং বানানো হয়েছে। খুব সিম্পল ভাবে যদি বলতে চাই, many hotels and buildings had been built in the land covering the area, সাউথ ওয়েস্ট থেকে সাউথ ইস্ট থেকে কভার হয়েছে কিন্তু। তো ল্যান্ডের এই অংশ থেকে এই অংশতে যতগুলা লেটস সে যে এরিয়াটা আছে সেখানে কিন্তু বানানো হয়েছে। সেটাকে একটু এই ল্যান্ডকে একটু সুন্দর করে বলার জন্য পিস অফ ল্যান্ড বলতে পারি, ল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা একটা স্ট্রেচ অফ ল্যান্ড বলতে পারি। সো স্ট্রেচ মানে হচ্ছে একটা জিনিস মনে করেন টান দিচ্ছেন, ইট স্ট্রেচেস। সো ল্যান্ডটাকে এটাই কাউন্ট করা হয় যে ল্যান্ডকে আপনি স্ট্রেচ করে দিচ্ছেন। মনে করেন দিস ইজ দ্য রেক্ট্যাঙ্গেল, এই ল্যান্ডের এই অংশটা আপনার। সো এটাকে আমি বলতে পারি দ্য স্ট্রেচ অফ ল্যান্ড ইজ মাইন আর কি। সো সেটাই বললাম, ইন দ্য স্ট্রেচ অফ ল্যান্ড। এখন ল্যান্ড যেটাকে কভার করা হচ্ছে, কভারিং বলতে পারতেন। কভারের একটা ফানি, একটা ফ্যান্সি ভার্সন হচ্ছে, ফানি কেন বলতেছি, ফ্যান্সি ভার্সন হচ্ছে স্প্যান করেছে। সো স্ট্রেচ অফ ল্যান্ডটা কভার করেছে, স্ট্রেচ অফ ল্যান্ডটা স্প্যান করছে আর কি। তো সেটাই বললাম, হ্যাভ বিন বিল্ট ইন দ্য স্ট্রেচ অফ ল্যান্ড স্প্যানিং ফ্রম দ্য সাউথ ওয়েস্ট টু দ্য সাউথ ইস্ট। সো সাউথ ওয়েস্ট থেকে নিয়ে পুরো সাউথ ইস্ট সাইডে এই ল্যান্ডটা যে কভার হচ্ছে সেটা বললাম। এখানে অনেকগুলো হোটেলস এন্ড বিল্ডিং বানানো হয়েছে। মেইন সামারি আমার শেষ, কমা এন্ড গলফ কোর্স বানানো হয়েছে। কনস্ট্রাক্ট করা, বিল্ড করা, these are synonyms. So golf course had been constructed in the location of the old woodland. এই সময় দেখেন during this time, এখন এটা আমি past simple কেন বললাম, বিকজ আমি আর সময় নিয়ে কিছু স্পেসিফাই করছি না, সময়ের মধ্যে আইডিয়া দিচ্ছি না, বললাম এই সময়। During this time fruits and vegetables were farmed for the hotels instead of olives, and tourist shop পাওয়া যাচ্ছে। Tourist shop could be found in the northwestern village। Tourist shop বলে ফেললাম। রাস্তা নিয়ে বলা উচিত, রাস্তার কাজটা কি, রাস্তা যে কানেক্ট করছে। তো বললাম আর রোড নেটওয়ার্ক কানেক্টেড দ্য রিসোর্ট টু আদার এরিয়াস। রাস্তার ডাইরেকশন নিয়ে যদি বলতে চেতেন খামাকা ওয়ার্ড বাড়তো, বাট একটা এক্সাম্পল আছে এভাবে বলতে পারেন। রোডের কাজ কানেক্টিভিটি দেওয়া, সো রোড নেটওয়ার্ক কানেক্ট বললেই হচ্ছে। চলো বলতে পারেন আ লার্জ রোড, যেটা নর্থ ইস্টার্ন ভিলেজ থেকে গিয়েছে মেইন রিসোর্টটাকে কানেক্ট করেছে। লার্জ রোড দ্যাট went to north eastern village connected the main resort, সেটা বলতে পারতেন। সেটাকে সিম্পল ভাবে বললাম আর road network connected the resort to other areas. Last point, there were enough tourist beds for 50,000 people, comma, and the population had increased from 12,000 to 80,000. এটা ছিল আমার লাস্ট পয়েন্ট, এটা দিয়ে আমি শেষ করলাম। So these are my final points for this আর So that's how it works. That's how maps work আর So কারো কোনো questions, কারো কোনো queries? So take a minute, এটা আরেকবার just পড়ে ফেলেন। Just read this one more time, and তারপর আমরা আরো কয়েকটা examples দেখবো from the lecture sheet, আমাদের mentorship lecture sheet যেটা আমি আপলোড করেছি। Just give me a minute.
Alright guys, so I hope কারো কোনো questions বা queries নাই এখানে. Can I get support center help for? হ্যাঁ, definitely কোনো সমস্যা নাই. Basically আপনাদের তো online support center on আছে, but খাতা checking এর জন্য you have to come here, deliver the copies, তারা চেক করে দেবে. এখন তারপরে যদি মনে করেন যে আরো এক্সট্রা ফিডব্যাক চাচ্ছেন, সাপোর্ট সেন্টার থেকে ফিডব্যাকটা পাওয়ার পর সেই খাতাগুলো আমার কাছে নিয়ে আসতে পারেন. আমি মেন্টরস ফলো আপ এখানে বসি 6 days a week from 2:20 to 8:30. এখন সাধারণত I'm usually more frees on let's say Sunday, Tuesday, Thursday because দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের ক্লাসের পর আরেকটা অফলাইন ক্লাস থাকে, but let's say আপনারা যদি 8:15 দিকে আসেন, I can sit with you for a long time. খুবই এমার্জেন্সি হলে আপনাদের ক্লাস টাইমিং এর পরও আসতে পারেন, I can give you some time. ওটা ছাড়া স্যাটারডে মানডে বেঞ্চে আসতে পারেন আফটার লাইক 6:15 6:20 6:15 আসলে I can like give you some time 10-15 minutes যদি কোনো ইস্যু থাকে আমাকে মেসেঞ্জারে নক দেন, তারপর একটা ডেট ফিক্স করে এসে যান, কোনো সমস্যা নেই. আর সাপোর্ট সেন্টারে নিতে যাওয়া আসা করেন, I would recommend you do that. Alright, so এটা গেল. I hope this map is clear. এখন আমি আরেকটা ম্যাপের এক্সাম্পলটা দেই. Let's say since আমরা এরিয়া ম্যাপই করছি, আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখেন, আমরা কিন্তু কয়েকটা ওয়ার্ড ইউজ করি লোকেশন বোঝানোর জন্য. একটা জিনিস যেখানে পজিশন, একটা জিনিসের লোকেশন যে আমি পাচ্ছি, ইট ইজ সিচুয়েটেড, ইট ইজ লোকেটেড বলতে পারি সিচুয়েশন বোঝানোর জন্য. এটা ছাড়া যে এটা আছে সিম্পল প্যাসিভে বলতে পারি এটা দেখা যাচ্ছে, ইট ক্যান বি সিন, এটা পাওয়া যাচ্ছে, ইট ক্যান বি ফাউন্ড. সো লোকেশনস এর জন্য আমরা এগুলো ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি. এটা দাঁড়িয়েছে সেটা বলতে পারেন, it stood near this direction, it stood near that direction, it was in this direction, it was in that direction. এগুলো পয়েন্টস নিয়েও কিন্তু কথা বলতে পারেন আর কি. So I'll just copy paste this into the chat box. আপনারা আপনাদের নোটসে রাখতে পারেন. And again, আপনারা যারা বোর্ডে যা দেখছেন, I do hope that you're checking my Google Drive because দেখা যাচ্ছে যে আমি যা ক্লাসে বলি, অনলাইন ক্লাসেস এন্ড অফলাইন ক্লাসেস সবগুলোর ম্যাটেরিয়ালস কিন্তু আপনাদেরকে ড্রাইভে দিয়ে দিচ্ছি. So whenever you want to practice বা whenever you want to review, আমার ড্রাইভটা অ্যাক্সেস করলে সবকিছু পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু. So there's that. So এখন এখানে দেখেন যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে, জাস্ট গো থ্রু ইট এন্ড তাহলেই হবে আর কি. লাইক whatever you need সবকিছু আছে কিন্তু এখানে. এটা ছাড়া সাম মোর ইউজফুল এক্সপ্রেশনস ফর সিটিজ এন্ড টাউনস বলতে পারেন. শহরের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে, উন্নতি হয়েছে, ডেভেলপড ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন, ইনোভেট বলতে পারেন. মেইন চেঞ্জেস বলার সময় আপনি স্ট্রাইকিং বা নোটিসেবল চেঞ্জ বলতে পারেন. যখন দেখেন দ্য মোস্ট নোটিসেবল ডেভেলপমেন্ট বললাম, দ্য মোস্ট স্ট্রাইকিং ডেভেলপমেন্ট বললাম. এটা ছাড়া along with alongside এগুলো ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন. located, situated, position ওয়ার্ডটা নিয়ে কেয়ারফুল থাকেন. পজিশন আমরা ফিক্সড পয়েন্টের জন্য ইউজ করি আর মেইনলি এরিয়া ম্যাপের জন্য ইউজ করি. একটু পরে আমি একটা বিল্ডিং ম্যাপও দেখাবো. এটার সাথে could be seen এটা দেখা যাচ্ছে, it could be found এটা পাওয়া যাচ্ছে, এগুলো প্যাসিভ ফর্মে ইউজ করতে পারেন. and by since এর মধ্যের আইডিয়াটা দেওয়ার জন্য পারফেক্ট ফর্ম সবসময়. এই had been এটা খেয়াল করবেন, এটা এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে. So that's the issue with maps. এটা খুবই একটা rare topic, but our friend recently computer based পরীক্ষা দিল, সে আবার ম্যাপ পাইছিল কিন্তু. Luckily he sat with me for some time, so সবগুলো কোশ্চেন দেখাই দিছিলাম, নালে পাঁচটা খাইতো. Because ম্যাপের টপিকটা আসলে খুবই rare, খুবই uncommon, and তারপরও আসতে পারে এক্সামে. For most of you বেশিরভাগ আপনারা ডেটা কোয়েশ্চেন্সই পাবেন, সো বেশি করে প্র্যাকটিস করেন. বাট ম্যাপ 4-5টা একটু লিখে দেখেন আর কি, ফরম্যাটের সাথে মিলাই দেখেন কিভাবে করতে হবে. Obviously একটা স্যাম্পল দিয়ে হয় না, so let's look at more samples. এখানে একটা সুন্দর ম্যাপ আছে, ম্যাপটা বলতেছে I live town center লোকেশনটা. So I live town center now and planned development. And ম্যাপ করার সময় আপনার টেন্সেস এর ব্যাপার আছে কিন্তু. আগের ম্যাপ একটা বলেছে 1987 এ, আর একটা বলেছে 2007 এ. That means দুইটা জিনিস কিন্তু পাস্টের ইনফরমেশন ছিল. This map এখানে বলতেছে নাও মানে কি, প্রেজেন্ট টেন্সে লিখতে হবে. প্ল্যান ডেভেলপমেন্ট মানে কি, ভবিষ্যতের জন্য ডেভেলপ করা হচ্ছে, দ্যাট মিন্স ফিউচার টেন্সে লিখতে পারেন. ফিউচার টেন্স নিয়ে যখন আমরা কথা বলি বা ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন আমরা কথা বলি, একটা কাজ করি আমরা যে will বলতে পারি I will develop the town. Obviously আমার তো পাওয়ার নাই, probably থাকবে আমার জীবনে. The town will be developed, টাউনটাকে ডেভেলপ করা হবে আর কি, সেভাবে বলতে পারি.
এটা ছাড়া will বারবার না ইউজ করে আপনি প্রেজেন্ট দিয়েও কিন্তু ফিউচারের ইঙ্গিত করতে পারেন। I plan to develop the town. There is a plan to develop the town. So এভাবে লিখতে পারেন। তারপর বলতে পারেন যে আইটেমের ক্ষেত্রে, নাম্বারসের ক্ষেত্রে it has been predicted, it is predicted, it is estimated, এগুলো নাম্বারসের ক্ষেত্রে বলতে পারেন। Obviously it is predicted, এটা বাড়বে, এটা কমবে, এগুলো বলতে পারেন। সাধারণত আমি there is a plan, it will happen, এগুলো বলি। দেখেন এখানে দিস ম্যাপ এগেন কম্পাসটা দিয়ে দিয়েছে এক্সামিনার, মাঝখান থেকে কম্পাসটা ধরবেন। এগুলো সবকিছু নর্থে, নর্থ ওয়েস্ট থেকে নর্থ ইস্ট একটা রাস্তা গিয়েছে, এন্ড এখানে একটা স্কুল আছে, দুটো হাউজিং এরিয়া আছে, একটা পার্ক আছে। সেকেন্ড ম্যাপে যা হচ্ছে, চেঞ্জটা কি হয়েছে, মেইন রোডটা একটা পেডেস্ট্রিয়ান অনলি রাস্তা হয়েছে। পেডেস্ট্রিয়ান অনলি মানে কি, শুধুমাত্র পেডেস্ট্রিয়ানরা যারা পথচারী তারা হাঁটতে পারবে। তো বলতে পারি এটা একটা পেডেস্ট্রিয়ান অনলি ওয়াকওয়ে। এখন মেইন রাস্তাটাকে বাদ দিয়ে একটা সার্কুলার ডুয়াল ক্যারেজ ওয়ে ক্রিয়েট করেছে। এটা যে সার্কুলার বলার দরকার নাই, চাইলে বলতে পারেন মানে এটা যে মেইন জায়গাটাকে সার্কেল করেছে। ক্যারেজ ওয়ে মানে হচ্ছে যেখানে দুই সাইড দিয়ে গাড়ি চলবে আর কি। মানে ইটস লাইক ইউ মানে ইটস লাইক আ রাউন্ড অ্যাবাউট। আর এই রাউন্ড অ্যাবাউটের মাঝখানে, এই আইল্যান্ডের মাঝখানে লাইক এই আইটেম জায়গাগুলো আছে। সো এটা ছাড়া দেখা যাচ্ছে যে নর্থ রো অফ শপস আর থাকবে না, বাস স্টেশন, শপিং সেন্টার, কার পার্ক, সাথে নিউ হাউজিং আসছে। আগে যে নর্থ সাইডে কান্ট্রি সাইডটা ছিল, এখানে কান্ট্রি সাইডে দেখা যাচ্ছে না, বাট এটা আর বলার দরকার নেই, নট আ বিগ থিং। এটার সাথে যে হাউজিং আছে আগের হাউজিংটাই, পার্কের সাথে নতুন হাউজিং বানানো হচ্ছে, স্কুল আগের জায়গায় আছে কিন্তু, এগুলো জাস্ট একটু খেয়াল করেন। সো জাস্ট গিভ মি লাইক 5 minutes, আমি আসরের নামাজটা পড়ে আসি। In the meantime, just read through this, তারপর আমি এক্সপ্লেনেশনটা দিচ্ছি, and then we shall talk about area maps and task one এর যতগুলো অদ্ভুত questions আছে, and then we will be done with our writing task one, and hopefully next class থেকে আমরা একটু chill করে listening module শুরু করব। But just because listening করতেছি doesn't mean it's the easiest module. হ্যাঁ, it is the easiest module, but doesn't mean এটা হচ্ছে like খুবই স্মুথ যাবে আর কি, because listening এর কয়েকটা ব্যাপার স্যাপার আছে, কয়েকটা টেকনিক্স আছে যেগুলো দেখাবো, which will help you get better marks আর কি। Alright, তাহলে আমি জাস্ট আসরের নামাজটা পড়ে আসি। In the meantime, just go through this map. টেন্সটা খেয়াল করে যে আমি প্রেজেন্ট টেন্সে লিখেছি and then future tense চেঞ্জ করেছি টেন্সটা। So এটা ছাড়া we call these maps. Map কে also আপনি pictures বলতে পারেন। আমাদের বললো যে গ্রাফ এসেছে, অলিম্পিক রিডিং এসেছে about well, আচ্ছা গ্রাফ এসেছে রাইটিং টাস্ক মানে ওটাই সাধারণত রাইটিং টাস্ক মানে কিন্তু গ্রাফসই আসে, বাট খুবই রেয়ার কেসেস এগুলো আসে আর কি। সেই জন্যই জাস্ট আ হেডস আপ যে আইএলটিএস এক্সাম যতবার হয় ইটস লাইক আ লটারি সিস্টেম তো পুরো। সো কোনটা কি হবে, কোন কোন কোয়েশ্চেন আপনার ভাগ্যে পড়বে এটা তো বলা মুশকিল আর কি। সেই জন্যই আই উড বি রেকমেন্ডিং ইউ গাইজ যে সবগুলো কোয়েশ্চেনই ভালো করে প্র্যাকটিস করেন। আচ্ছা, যাক ভালো। স্কোর কিরকম আসছে আমাকে বলুন পরে, আর কোনো সমস্যা হলে ডু লেট মি নো। রিডিং এসেছে অ্যাবাউট কয়লা, আমি বুঝলাম না। ইজ ইট অ্যাবাউট কোয়েল পাখি, এটা কথা বলছেন? অস্ট্রেলিয়ান কয়লা ওইটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, রাইট, কোয়ালাস। আচ্ছা, ওই তো অনেক র্যান্ডম ডাইভার্স টপিকে টপিকস গুলো আসে তো আর কি। যাক, স্কোরের ব্যাপারে আমাকে জানান, আর কোনো ইস্যুস হলে ডু লেট মি নো। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। সো এখানে ইউ হ্যাভ দ্য maps and over here you have the um options, sir. Man, you have the sample key. So give me like 5 minutes, master namaste purashi, and then we shall continue.
All right, guys. So basically, কি বুঝলাম? দেখা যাচ্ছে এই ডায়াগ্রামটা বলতেছে the pictures maps বললেই হয়তো আমি just picture বললাম আর কি so the pictures illustrate the map of ILIP বা ISLIP যেটাই বলেন same thing ISLIP town center at present day so now can we translate paraphrase করে বললাম present day comma and compound sentence আপনারা জানেন যে introduction overview আমরা সবসময় একটা সেন্টেন্সেই লিখি so এই জন্য compound complex sentence ব্যবহার করবেন এখানে so বললাম and its development plans for the future. So plan development plans for the future. Perfect paraphrasing হয়ে গেল এখানে। এখন দেখা যাচ্ছে ওভারভিউ দেওয়ার সময় একটা চোরাই বুদ্ধি দেই যখনই ম্যাপ করবেন ম্যাপে দেখেন যে অনেক চেঞ্জেস হয়েছে আর কি সো এভাবে শুরু করতে পারেন many changes and improvements can be seen many changes and improvements have been planned past হলে many changes and improvements could be seen many changes and improvements are apparent এগুলো ওয়ার্ডস ইউজ করতে পারেন সো ম্যাপের ওভারভিউ কিন্তু খুবই সিম্পল আর কি যেরকম লাস্ট ম্যাপে বললাম দ্য মোস্ট নোটিসেবল ফিচার্সটা কি সেগুলো নিয়ে কথা বলতে পারেন এভাবে করে এই জিনিসটা কপি পেস্ট করতে পারেন লিটারালি লাইক আই নেভার অ্যাডভোকেট দিস যে কপি পেস্ট করে বা একই জিনিস একই ফর্মুলা বারবার ইউজ করবেন when it comes to writing বাট ম্যাপের ক্ষেত্রে এই চোরাই বুদ্ধিটা ফলো করতে পারেন যে many changes and improvements টা কি কয়েকটা নাম দিয়ে দেন have been planned final রেজাল্টটা বললেই হচ্ছে কিন্তু যেটাই বললাম such as the addition of a dual carriageway addition মানে কি জিনিসটাকে যে অ্যাড করা হয়েছে এই dual carriageway কে যে অ্যাড করা হয়েছে এর সাথে নতুন হাউসিং এন্ড শপিং ফ্যাসিলিটিস যে আসছে সেগুলোর ব্যাপারে বললাম have been planned for the town center according to the first map the main road এর দুইটা রো আছে so the main road has two rows of shops on both of its sides the main road runs from the northwest to the northeast main road এর ডাইরেকশনটা বললাম complex sentence করলাম দেখেন দুইটা সেন্টেন্স যদি থাকতো the main road has two rows of shops on both of its sides the main road runs from the northwest to the northeast what's the common point the main road এখানে main road টা কেটে the main road যেটার which has two rows of shops on both of its sides runs from northwest to the northeast এটা northwest থেকে northeast পর্যন্ত চলেছে আর কি সেটাই বললাম so main road টা এখান থেকে চলেছে সেটাই বললাম runs from the northwest to the northeast the countryside can be seen in the north দেখেন এখান থেকে countryside নর্থের দিকে দেখা যাচ্ছে আর হাউজিং ফ্যাসিলিটি আছে at the same time কমা while দিয়ে at the same time মিন করছি সাধারণত যখন ম্যাপ করি আমরা কিন্তু এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যেই আছি সো আমরা while of comparison না ইউজ করে আমরা কমা while টা ইউজ করি সো বলতে পারি while housing facilities are located to the south of the shops so at the same time শপের সাইডে হাউজিং ফ্যাসিলিটিজ আছে হাউজিং এরিয়াজ আছে হাউজিং আছে আর কি সেটা বললেই হচ্ছে এর সাথে এরপরে আর কি moreover the town center has a park in the southeast দেখেন southeast side একটা park and southwest side একটা school so সেটাই বললাম town center has a park in the southeast and a school in the southwest এটা দিয়ে কাজ শেষ second map কি হচ্ছে seen from the second map there are plans to convert the main road to a pedestrian only walkway so it has been planned there are plans এগুলা বলতে পারেন there is a plan to so there are plans to convert the main road to a pedestrian walkway comma and the dual carriageway will encircle the main town area encircle মানে কি দেখেন main town কে সারাউন্ড করছে main town কে ঘেরাও করে রেখেছে carriagewayটা সেটাই the dual carriageway will encircle or surround the main town area বা main town center যেটাই বলেন because it's a town center এরপরে topic change furthermore the northern row of shops will be removed so দেখেন দুটো রো ছিল এখান থেকে main road row adjective northern row southern row so northern row southern row সেটাই so the northern row of shops will be removed and new facilities such as a bus station a shopping center a car park and new housing flats new housing you know আমরা block housing block-এ থাকি housing flat-এ থাকি apartment-এ থাকি আর কি সেটাই বললাম যে new facility such as new housing blocks will be built in their place actually I made a little mistake even I make grammatical mistakes from time to time it's fine let's say আপনার 70 থেকে 80% যদি গ্রামারটা ঠিক থাকে আপনাকে ব্যান্ড 7 দিয়ে দিচ্ছে প্রোভাইডেড যে আপনি কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করেছেন ছোটখাটো ভুল যদি থাকে গ্রামারে 3-4টা ভুল এরকম হয় সিঙ্গুলার প্লুরাল মিস্টেকস বাট as long as মেজর স্ট্রাকচার গুলো ঠিক থাকে আপনাকে গ্রামারে ব্যান্ড 8 দিয়ে দিচ্ছে
not a single grammatical mistake, তখন গ্রামারে ব্যান নাই। এটা ছাড়া তো জানেননি টাস্ক কিভাবে শেষ করেছেন, টাস্ক অ্যাচিভমেন্টের আলাদা মার্ক, তারপর কোহেরেন্স কোহেশন, আপনার কয়টা প্যারাগ্রাফ করেছেন, প্যারাগ্রাফ স্ট্রাকচারটা ফলো হয়েছে সেটার আলাদা মার্ক, লেক্সিক্যাল রিসোর্স vocabs এর উপর আলাদা মার্ক, সেভাবে মার্কিংটা আসছে কিন্তু। So last point, another block of housing has been planned to be constructed. So আরেকটা হাউজিং ব্লক করার প্ল্যান হয়েছে adjacent to the park as well. So দেখেন কয়টা ভ্যারিয়েশন দিলাম, it will করার পর it has been planned, there is a plan, এভাবে করে আপনি ভ্যারিয়েশন আনতে পারবেন in the matter মধ্যে। So this is the sample. দেখেন কারো কোনো সমস্যা আছে নাকি, কারো কোনো কনফিউশনস আছে নাকি, বা বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি? And problems with থাকলে do let me know please. If you have any confusions or issues, definitely let me know. ভাইয়া এখানে ডুয়াল ক্যারেজ ওয়ে বলতে ওই রোডটাকে বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ, না? এই রাস্তাটাকে, এখানে যে মেইন রোড রাস্তা ছিল সেটাকে ডুয়াল ক্যারেজ হিসেবে রেফার করা হয়েছে আর কি। মানে আই সাপোজ একটা লাইক টু লেন রাস্তা থাকে না, সামনে জায়গায় এক সাইড দিয়ে পিছিয়ে যায়, সেটাকে একটা সার্কুলার অবস্থায় রাউন্ডাবাউট বানিয়েছে, সেটাকে ডুয়াল ক্যারেজ মিন করেছে। টেকনিক্যাল ডিটেইলস এ সাধারণত ফোকাস করে না, যা আছে সেটা জাস্ট লিখে দিলেই হবে কিন্তু, বিকজ অনেক র্যান্ডম টপিক নিয়ে কোয়েশ্চেনস এসে যায় আলসে, সো এগুলো নিয়ে প্যারা কেন না বেশি। All right then, so that being said, let us move on. তাহলে এরিয়া ম্যাপস এর টপিকটা আমরা তো শেষ করতে পারি। আই হোপ কারো কোনো কোয়েশ্চেনস নেই এখানে, কোয়েশ্চেনস বা ইস্যুস বা কোয়েরিজ থাকলে do let me know. Otherwise, let us move on to the next topic. So, মাঝে মাঝে একটা বিল্ডিং এর ফ্লোর প্ল্যান কিন্তু দিয়ে দিবে। So মাঝে মাঝে একটা বিল্ডিং এর ফ্লোর প্ল্যান কিন্তু দিবে। So over here you basically have a floor plan of a health center. The topic goes like this. Plan A shows a health center in 2005. Plan B shows the same place in the present day. So plan A দেখাচ্ছে একটা health center structure for the year 2005. Plan B present day, that means একটা past tense একটা present tense. যখনই আপনার বিল্ডিং প্ল্যানস থাকবে সবসময় এই জিনিসটা খেয়াল করেন বা এই জিনিসটা মুখস্থ করে রাখেন বা দরকার হলে রাইট দিস ইন ইওর নোটবুক। যখনই আমরা বিল্ডিং প্ল্যানস নিয়ে ডিল করছি, we are dealing with the main changes as usual, but আমরা কিন্তু সবসময় এন্ট্রেন্স দিয়ে শুরু করব। Let's say যখন আমাদের এরিয়া ম্যাপ থাকবে, it doesn't really matter from where you start, but when you have a building plan, you must start from the entrance. That's a very nice way to start আর কি। Again, কোনো রুলস নাই, but আমি জাস্ট বলি এন্ট্রেন্স থেকে শুরু করলে আপনার কাজ সহজ হয়ে যাচ্ছে। Again, মনে করেন let's draw the compass with my horrible annotating skills. এখান থেকে আসলো, যাক সোজা হয়েছে at least একবার। So north, south, west, east, northeast, northwest. So supposed to be a W, swastika হয়ে গেল, সমস্যা নেই। So entrance এ দেখেন সাউথ এর কাছাকাছি, সো এই পয়েন্টটা থেকে আমি শুরু করব। সো বলতে পারি এন্ট্রেন্সটা হচ্ছে সাউথের দিকে, এন্ট্রেন্সের অপোজিট, এন্ট্রেন্সের উল্টা পাশে একটা রিসেপশন ডেস্ক, রিসেপশন ডেস্কের ডান পাশে হচ্ছে কনসাল্টিং এরিয়াস 1, 2 and the physiotherapy room, and রিসেপশন ডেস্কের বাম পাশে হচ্ছে কনসাল্টিং এরিয়া 3 and office. So these are the basic points. আর কি আছে, কার পার্কিং স্পেসে 12টা গাড়ি রাখা যেত আর কি, পাস্ট টেন্সে 2005 এর কাহিনী। চাইলে বলতে পারেন গার্ডেন আছে নর্থ সাইডে, গার্ডেনের দিকে বেড়া বা ফেন্স আছে, বাট দিজ আর নট ইম্পর্টেন্ট, উই আর জাস্ট সামারাইজিং দ্য ইনফরমেশন, সো গার্ডেনটা আমি বাদ দিয়ে দিলে সমস্যা নেই। এখন মেইন খেলা হচ্ছে প্ল্যান বি তে, যেখানে দেখা যাচ্ছে এন্ট্রেন্সের লোকেশনটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে। Again, আমি চেঞ্জ করি নাই, চেঞ্জ করা হয়েছে, সো দ্য এন্ট্রেন্স হ্যাজ বিন চেঞ্জড। এন্ট্রেন্সের সাথে দেখেন রিসেপশন ডেস্কও চেঞ্জ হয়েছে, সো মেইন চেঞ্জেস খেয়াল রাখবেন। এই দুটো আমি গ্রুপ করে বলতে পারি, আমি বলতে পারি এগুলোর সাথে একটা চিলড্রেন্স প্লে এরিয়া অ্যাড করা হয়েছে। ব্যাক দেন দেখা যাচ্ছিল CA1, CA2, CA3 কিন্তু একসাথে, এন্ড ফিজিওথেরাপি রুমের মাঝখানে হচ্ছে CA4, সেটা বলতে পারেন যে CA1, CA2, CA3 একসাথে,
এখানে ফিজিওথেরাপি রুম, এটার পাশে নতুন একটা সিএ আছে। সিএ, রিমেম্বার ইটস নট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, এখানে সিএ দিয়ে রেফার করেছে কনসাল্টিং এরিয়া। সো এদিকে এটা খেয়াল রাখেন। এর সাথে ফিজিওথেরাপি রুমের সাথে একটা মাইনর অপারেশনস রুম আছে, আর নর্থ সাইড একটা গার্ডেন আছে, বাট গার্ডেনটাকে বেড়া দিয়ে ছোট করা হয়েছে আর কি। সো এগুলো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এগুলো পয়েন্টস খেয়াল রাখতে হবে আর কি। তো দেখেন ব্যাপারটা, introduction দিচ্ছি। The plan A shows a health center, plan B shows the same place at present day. So the topic starts like this. The plans illustrate the floor layout of a medical center in 2005 and how it has changed by the present day. So present day এর মধ্যে কিভাবে medical center এর layoutটা চেঞ্জ হয়েছে। যখন এই ফ্লোর প্ল্যানস করছেন বা বিল্ডিং প্ল্যানস করছেন, এটাকে ফ্লোর লেআউট বলতে পারেন, বিল্ডিং লেআউট বলতে পারেন, ফ্লোর প্ল্যান বলতে পারেন, বিল্ডিং প্ল্যান বলতে পারেন। সো ইউ হ্যাভ ফোর অল্টারনেটিভস: ফ্লোর লেআউট, ফ্লোর প্ল্যান, বিল্ডিং লেআউট, বিল্ডিং প্ল্যান। সো এগুলো বলতে পারেন আর কি। বললাম plans illustrate the floor layout of a medical center in 2005 and how it has changed by the present day. এক চোখে কি দেখা যাচ্ছে? As usual, simple overview, main changes বলবো। The most noticeable change বা main change হচ্ছে, the most striking change of the complex is the addition of a minor operations room and a new consulting area along with the expansion of the car park. এখন কার পার্ক যে বড় করা হয়েছে সেটা কি বললো? এক্সপ্যানশন অফ দ্য কার পার্ক। এখানে কার পার্কে ছোট্ট একটা ডেটা আছে, 12 থেকে 30টা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। সো এই ইনফরমেশনটা আমি ওভারভিউতে বললাম, বাট সংখ্যা কিন্তু ওভারভিউতে দেওয়া যায় না। as you know, the overview cannot include a single word of data. So এই জন্য just বললাম যে along with the expansion of the car park. এখন দেখা যাচ্ছে plan A and plan B এর information. So বললাম, as seen from plan A, the entrance of the building was located in the south with the reception desk directly in front of it. দেখেন বিল্ডিং এর এন্ট্রান্স এখানে সাউথের দিকে, এর উল্টা পাশে হচ্ছে রিসেপশন ডেস্ক। সো এটাই বললাম, entrance of the building was located in the south and with the preposition the reception desk directly in front of the reception desk directly এর সামনে। দুটো কনসাল্টিং এরিয়া, টু কনসাল্টিং এরিয়াস, ব্র্যাকেটে C1 C2 দিতে পারতেন। আপনারা জানেন কমা সাবস্টিটিউট আমরা ইউজ করে লেখার সময়। কমা সাবস্টিটিউটের কাজটা হচ্ছে কি, সাবজেক্টের পর বা অবজেক্টের পর বা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট নাউনের পর যখন কমা আনছেন, ইউ ক্যান ব্রিং ইন সাম নাউনস অ্যাজ ওয়েল। সো যেরকম এখানে বললো কি, টু কনসাল্টিং এরিয়াস ছিল সাবজেক্ট, কমা দিয়ে you have CA1 and CA2, comma close. That means আপনি এই টু কনসাল্টিং এরিয়াস যদি সরায় দেন, তাহলে CA1 CA2 কিন্তু আপনার মেইন নাউন হয়ে যাচ্ছে। So CA1 CA2, consulting area 1, consulting area 2 were situated to the right of the desk. এটার লোকেশন বা পজিশন টু ডেস্কের রাইট সাইডে। Similarly, two consulting areas were situated to the right of the desk. একই জিনিসই। So এই জন্য since আমরা সাবজেক্টকে রিপ্লেস করতে পারছি with commas, এটাকে আমরা বলি comma substitution. So দেখেন এখানে যে CA1 CA2 হচ্ছে ডেস্কের রাইটে, সেটাকে বললাম two consulting areas CA1 and CA2 ডেস্কের রাইট সাইডে were situated to the right side of the desk, comma while at the same time the office and CA3 were to its left. There is an entrance থেকে reception desk বললাম, এর ডান দিকে কি বাম দিকে কি, that's another way to say. নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এখানে এত না ইউজ করে, সাউথ দিয়ে এন্ট্রান্সটা পয়েন্ট আউট করলাম আর কি। এগুলো ডান বাম দিয়ে রেফার করে দিলাম, ডান দিকে বাম দিকে। এর সাথে the physiotherapy room was behind the reception desk, দেখেন রিসেপশন ডেস্কের পিছনে। So behind, to the front, to the back এগুলো ইউজ করতে পারেন। Adjacent to CA2, comma and compound 12 cars could be parked. The car parking space had 12 cars, 12 cars could be parked, 12টা গাড়ি দেখা যাচ্ছে সেটা বললেই হচ্ছে আর কি। So 12 cars could be parked, 12 cars could be parked here, সেভাবে করে বলে ফেললাম। Next point আমার plan B কি দেখাচ্ছে। So বললাম on the other hand, plan B shows the floor layout for present day. So আজকের floor layout plan B দেখাচ্ছে। Simple sentence, the opening দিলাম প্যারাগ্রাফের। Main change key, the entrance in the reception desk has been shifted. Shift করা হয়েছে, এটাকে move করা হয়েছে, has been moved, has been shifted. Falcon was located, was situated, could be seen, প্রত্যেকটা ম্যাপে ইউজ করতে পারবেন। Positioned, fixed আমরা সাধারণত ইউজ করি আইটেমের ক্ষেত্রে। So these are the three most common expressions I use normally. Could be found ও বলতে পারেন, but could be found again area ম্যাপে ইউজ করি, এই টাইপের ম্যাপে। Could be placed, could be seen, all the time better. Let's say on the other hand, plan B shows the floor layout for present day. The entrance in the reception desk has been shifted to the southwestern side. So entrance and reception desk is shift করা হয়েছে southwestern side, and the children's play area has been added next to it. And এটার পাশে একটা play area add করা হয়েছে। আজকের জন্য, as of now, CA1, CA2 and CA3 are located
right beside each other. So CA1, CA2, CA3 এখন পাশাপাশি, comma and compound. A new consulting area নামটা কি ব্র্যাকেটে CA4 but again comma CA4 বানানো হয়েছে, so has been built between the physiotherapy room and CA3. The physiotherapy room and CA3 মাঝখানে এটা বানানো হয়েছে, কাজ শেষ. Another facility, a minor operations room, has been added right next to the office room. So office পাশে যে minor operations room টা আসলো, semicolon last point, the car parking space has been expanded to accommodate 30 cars. So এটাকে বড় করা হয়েছে আর কি. To keep 30 cars could be kept in the car parking space. The car parking space has been expanded and 30 cars were kept there, can be kept there. সেটাকে বললাম expand করা হয়েছে এতগুলা গাড়ির accommodation দেওয়ার জন্য. খেয়াল করেন যে সিট সাইজ বড় করা হয়েছে, রুম সাইজ ছোট করা হয়েছে, these are just irrelevant minor points কিন্তু, তো সেগুলো আমাদের মেইন ফোকাস হবে না. So this is it. This concludes our topic of writing task 1, bar chart, pie chart, line graph, table, flow chart, pictures, maps. So 7 entire topics. এখন টপিক শেষ করা মানে প্র্যাকটিস শেষ না, আপনারা তো প্র্যাকটিস মাত্র শুরু করলেন। সো আমার স্যাম্পল গুলো সব অনলাইনে দেওয়াই আছে। So what you do is লিখবেন, সাপোর্ট সেন্টারে যাবেন, ফিডব্যাক নেবেন, কিপ রাইটিং। গ্রামার নিয়ে যা বললাম, গ্রামার নিয়ে যারা অনেকেই প্যারা খাচ্ছেন, ফাউন্ডেশন গ্রামার কোর্সটা করতে পারেন। আদারওয়াইজ গ্রামার ব্যাপার স্যাপার যা আছে বেসিক প্র্যাকটিসটা করলেই, মার্ফির বইগুলো শেষ করলেই হবে। আমার রুটিনটা ফলো করেন, দ্যাটস অল দেয়ার ইজ টু ইট। Let's have a quick break. তারপর writing task 1 এর একটা quick review দিয়ে, wrap up দিয়ে let's conclude. So এখন let's have our official break for Monday. So basically ক্লাসের মধ্যে I have highlighted যতগুলা ভ্যারিয়েশন থাকে আর কি, যতগুলা difficult variations, যতগুলা the most difficult questions আমি হ্যান্ড পিক করে নিয়ে আসছি। লেকচার শিটের মধ্যে we have a nice collection of questions, ওটার বাইরে থেকে আমি আর কয়েকটা questions ইউজ করি আর কি। এটা ছাড়া যতগুলা ভ্যারিয়েশন দেখেছেন, যতগুলা ভ্যারিয়েশন আইএলটিএস এ আসে, সবগুলা কিন্তু আমি কভার করে ফেলেছি এখানে। So whatever you need, everything has been done over here. All right, তাহলে so let's just take a quick break for 10 minutes and তারপর আমরা মাগরিবের পর ফাইনালাইজ করে টাস্ক বানানোর সব র‍্যাপ আপটা করে ফেলবো। আপনারা তো জানেনই রিভিশন প্ল্যানটা কি আপনাদের, বাট ওটা আবার লিখে দিচ্ছি আপনাদের জন্য।
All right, guys. So we are done with this. Now, since we're done with floor plans, আমরা এখন অন্যান্য টপিকে move করি. Let's say so far তাহলে writing task 1 আমরা যা শিখলাম, whatever we learned was this basically যে আমাদের bar chart, pie chart, line graph, table, we have 4 kinds of questions যেটা data দিয়ে deal করে, যেটা numbers দিয়ে deal করে, and আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসে ভালো করে এটা দেখেছি. Don't worry about the class recordings, at least. I mean, recordings গুলো uploaded থাকবে for a long time, so at least until যে batch শেষ হওয়ার পর আমি 2-3 weeks পর্যন্ত রাখবো. So আপনাদের যাদের review করতে হবে সেগুলো একটু দেখেন. এটা ছাড়া non-data questions এর ক্ষেত্রে you have your flowcharts, picture descriptions and maps. So I think overall writing task 1 খুব ভালো করে আমরা শেষ করতে পেরেছি. এটা ছাড়া task 1 নিয়ে এখন বলেন কার কোনো questions বা queries আছে কিনা, থাকলে fire away. I'll give you a few minutes for questions. Otherwise, আজকের জন্য we are pretty much done because আমাদের syllabus টা overall শেষ হয়ে গেছে. এটা ছাড়া যদি মনে করেন you are facing complicated questions, একটা কাজ করতে পারেন, কোয়েশ্চেনের ছবিটা আমাকে মেসেঞ্জারে পাঠান. এটা next ক্লাসে আমরা discuss করতে পারবো at the end of the listening classes, okay? So if you have any questions, if you have any issues about the more complicated or the more difficult questions, do let me know, please. We will talk about it in the class. কি রে সবাই চুপ, কারো কোনো questions বা queries নাই? আচ্ছা, so basically just as a quick rundown, task 1 তো আপনারা জানেনই, আমরা প্যারাগ্রাফ করে কাজটা করছি, প্রত্যেকটা কাজে ওভারভিউ দিচ্ছি. এখন নন ডেটা কোয়েশ্চেন অনেকে করে কি, ওভারভিউটা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে না দিয়ে লাস্ট প্যারাগ্রাফে একটা এন্ডিং স্টেটমেন্ট বা এন্ডিং ওভারভিউ দেয়, শেষ করার সময় বলে টু সাম আপ, টু সামারাইজ, টু র‍্যাপ ইট আপ. এভাবে করে করতে পারেন if you want to, না করলেও সমস্যা নাই. টাস্ক 1 এর জন্য কোনো কনক্লুশনের প্রয়োজন নাই কিন্তু. এটা ছাড়া summarize the facts or figures যেভাবে করেছি আমরা, important and relevant point গুলো highlight করেছি, minor points গুলো বাদ দিয়েছি, academic format লিখছি, and দেখা যাচ্ছে the task carries less weight কিন্তু. So 30% mark task 1 থেকে আসছে. So remember, don't spend too much time on it. Upper word limit নাই, but don't spend too much time for task 1. Task requirement হচ্ছে আপনার মাত্র 150 words and কোনো পেনাল্টি নাই যদি আপনি ওয়ার্ড লিমিট এক্সিড করেন. এন্ড দেখা যাচ্ছে টাস্ক 1 এর লঙ্গার অ্যানসার মানে হচ্ছে টাস্ক 2 এর অ্যানসার রাইটিং টাইম বেশি থাকবে না. টাস্ক 2 যেটা আমরা ইন ফিউচার করব হ্যাজ মোর মার্কস দেন টাস্ক 1 কিন্তু. সো কেয়ারফুল থাকেন, প্র্যাকটিস করতে থাকেন ভালো করে. এন্ড আমি যে পিডিএফস গুলো দিয়েছি ভালো করে একটু দেখেন ইন ইওর টাস্ক 1 ফোল্ডার, যে বুক 1 বুক 2 রেচেল মিচেলের যে বই দিয়েছি আর একটা প্র্যাকটিস বুক দিয়েছি, সেগুলো ভালো করে দেখেন. লুক এট দ্য স্যাম্পলস আই গেভ ইউ, সেভাবে প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে কিন্তু. আচ্ছা, আমাদের ক্লাসে আই থিংক একজন জেনারেল ট্রেনিং স্টুডেন্ট আছে. Are you in class today? আচ্ছা, I don't think that person is in class. So যারা জেনারেল ট্রেনিং করতে যাচ্ছেন, আমি আরেকটা সেশন নিব. এখন কবে করবেন that's the issue. আচ্ছা, I'll try to communicate with that person in classroom. All right, so এটা ছাড়া I guess আজকের জন্য we are done. So আর কারো কোনো queries বা কোনো questions না থাকলে we can wrap it up for today. So questions, queries, issues, anyone? ঠিক আছে তাহলে I guess কারো কোনো questions বা queries নাই. So let's finish up. All right then, thank you very much. And hopefully next class we will be starting listening on Thursday. Okay, Tale, take care and goodbye.